வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு நம்ம இங்கிலீஷ் ஸ்டோரிஸ் பார்க்க போகிறோம். அந்த ஸ்டோரியோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ லாஸ்ட் பஸ் டிக்கெட் அப்படின்ற ஸ்டோரி. நம்ம கதையை ரீட் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு நல்ல ஒரு பேச்சு ஆற்றல் திறமை வரும். இந்த கதையை என் கூட சேர்ந்து வாய் விட்டு ரீட் பண்ணுங்க. இதில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம். ஒரு சென்டென்ஸை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது, கேள்வியை எப்படி கேட்கறது, அதுக்கு எப்படி ஒரு ஆன்சர் பண்ணுறது, ஒரு விஷயத்தை எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஷேர் பண்ணுறது, ஒரு கேள்விக்கு ஒரு பதில் கொடுத்துலாம். ஆனால் ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 10 செகண்ட், ஒரு செகண்ட் நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த சம்பவத்தை எப்படி நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்றது, இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டோரி ரீட் பண்ணுற அனுபவம் இருந்தால் மட்டுமே தான் நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டோரியில் உள்ள வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம், பரவாயில்ல. மார்னிங், பஸ் டிக்கெட், லாஸ்ட், ஸ்மைல், walk, help, friend, copy, story. Can you help me? This is very important phrases. Can you help me? Where is? See you later. One morning, I wake up early. The sky was still dark. I got ready quickly. I needed to catch the 7 a.m. bus. I walked fast to the bus stop. Bus arrived. I reached into my pocket. My ticket was not there. I felt panic in my heart. The bus driver looked at me. I lost my ticket, I said. Don't worry, he smiled. He let me sit down. I sat by the window. The bus started moving. I watched the city wake up. An old lady got on the bus. She carried heavy bags. I stood up to help her. Thank you, dear, she said. She reached into her house. She reached into her purse. She found my ticket. I found this on the ground. I couldn't believe my eyes. I felt so happy. The bus driver smiled too. Everyone on the bus smiled. I thanked the kind lady. I thanked the bus driver too. The sun was rising now. The city looked beautiful. I felt grateful for everything. I reached my destination. I got off, was smiling. My day started perfectly. I learned something important. Kind people are everywhere. Help comes when needed. Trust life. Everything works out well. A small acts create a big joy. ஸோ இந்த ஸ்டோரியில் இந்த கதையோட அர்த்தத்தை நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த ஸ்டோரியில் பற்றி, அதை ரொம்ப ஷார்ட்டாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.